வணக்கம். இன்னைக்கு பூர்ணசக்தியில் திருமதி பதர் சயீத் இவங்க வந்து பல வகையில் சமூகத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஒரு அரசியல்வாதியாக பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு அட்வொகேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க, அதை தவிர பெண்கள் கல்வி, இப்படி பல விஷயங்களை இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. 60 வயசு வரைக்கும் இவங்க நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, ஒரு ஹோம் மேக்கராக லைஃப்பை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து பிஎல் படித்து அட்வொகேட் ஆகியிருக்காங்க. அது பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். இவங்களை இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன கேட்க போகிறோன்னா, 60 ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க பார்க்கும்போது பேசும்போது அப்படி இருக்காது. பட் 60லேருந்து இப்போ வரைக்கும் மேம் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? 60 வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஏஜ் அதான். பிகாஸ் அ உமன் இஸ் ஃப்ரீ, டோட்லி ஷி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எவ்ரி திங், ஒன்லி நாட் ஃப்ரம் த ஹஸ்பண்ட். But she is totally free and she can do so many things because the children have grown up, இல்லையா? So what happened was we got married and went out to the US, came back, and then I just sat at home for 11 years. ரொம்ப போர் அடிச்சது. Always wanted to do some law or something, law basically. So I went and joined. After 11 years of being at home, brain எல்லாம் டோட்டலாக ரஸ்டடு, அங்கே ஒன்றும் இல்லை உள்ள. But I went and I joined and I did something for 3 years, that course, part-time course அது. Part-time, it's like that, only afternoon, only morning class. So போய் பண்ணிட்டு then I would say the rest is history. இப்போ உங்களோட ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்கள் மேம். இப்போ வந்து I'm just carrying on the same work I used to do. ஒன்லி அவ்வளோ சேஞ்ச் இல்லை, பட் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன், அது பக்கா. And I did a lot of work during my assembly years, and standing for election ஒரு பெரிய வேலை. I first stood for MP, South Chennai. பெரிய கான்ஸ்டிட்யூன்சி, தமிழ் தெரியாத ஒரு வேட்பாளர். எனிவே போய் ஏதோ பேசி கீசிட்டு அடிச்சு போட்டெல்லாம் வந்துட்டேன். பட் தென் when I went for the MP election, தமிழ் அவ்வளோ தெரியாது, எல்லாம் கொலோக்கியல் தமிழ் தான், இந்தியா வீட்டில் பேசுகிற தமிழ் தான். though I was born and brought up here, but still இல்லை. So I started learning Tamil at the age of 60. எனக்கு என்னென்னா, I have to do means I have to do. Nobody can stop me except Almighty. அது பண்ணு தான், whatever happens, I'll do it. Today I'm continuing a lot of work, but yet not enough. I think we lost the election and the MP election, and Amma was like in bad mood, because every seat we lost, 39 எல்லாம் போயிடுது. So I went to thank her. Next morning எழுந்துட்டு நான் பேப்பர் பார்த்தேன், because I don't know any Tamil. Many of them betted on me and they said, இந்த மக்கா the deposit கூட வராது திரும்பி, she's useless, she doesn't know Tamil, because she's Amma's friend, she's there. I said, all right, some godmother, no, I got. Next morning Hindu newspaper என்ன வந்துச்சு, நியூஸ் என்ன, highest number of votes polled is by Bader Sayeed. அம்மா வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு, ஸ்கூலில் படிச்சிங்க இல்லையா சேர்ந்து. ஸோ ஆனாலும் நீங்கள் வந்து அம்மாவை எப்படி கூப்பிடுவீங்க? நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? மேடம், நோ அம்மா, I don't believe in. For the chair. That's all. Otherwise I know her. I mean, I don't know her that well, or a best friend. She's my junior who shut down. 2 years my junior. So, not really. And she's a big one, no? Big guy in everything, she's very big. Best outgoing student school. நம்மெல்லாம் இல்லையே எப்படி. So I used to think. But I met her for the first time. She appointed me chairman minorities commission. இங்கே தமிழே தெரியல, போய் chairman, you have to tour the state. I said, ma'am, I really don't know anything, ma'am, I'm very nervous and I போயிட்டு வரணும். She said, I just saw your interview the other day, you did very well. If you don't know, you will learn, but just go. So I just had to listen to her. She get angry. So I just went ecstatic. I felt, first of all, it's getting very dirty. It's not the same thing when Amma was there. She was my great inspiration. இப்போ அவங்க இல்லைன்னா என்ன. But yet after that I joined AAP. But I was very dejected with the AAP in Chennai. They were not really, but I love that man, Kejriwal. Whatever it is, he did his work, and maybe there are problems he has, no doubt about it. But whatever problems, we can't decide we don't know anything about it, right? And you're innocent until proved guilty, so I don't know. But that is why. Now I joined Congress, but I don't know.
it's nice people, wonderful people, எல்லாம் இருக்கு. But I am not able to break into that mold, you know. I feel that, you know, you have to really run around. It was not like that time. Maybe I was spoiled by Amma, எனக்கு தெரியல. But she will not give anybody anything until they prove themselves. So then she made me chairman work board. One day she told me, you know what, I like your non-corrupt administration. For me it was like Nobel Prize vandirchi kaila, and fantastic it was. At that time I was very interested in these Muslim women. When I used to hear about the stories, you know, how badly they were because of the law. Law is very good, but badly interpreted. You know, the religion itself is misinterpreted. Law, and they don't know anything, these women. So I took up that cause. Beautiful. And I said, I will do it. Let me see what happens. Until I took up. Of course, I met the ire of all the religious heads. They were very upset with me, you know, that you shouldn't do it. I got a few threats here and there, but parvailla. I did what I did. I moved the court in a couple of matters where I got some orders for them. Very nice. So it was good. I felt very nice. So I continued that even till this day. மேம் இப்போ நீங்க இவ்வளோ விஷயம் பண்றீங்களே, Ah. சரி போறோம், கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, இது தேவையா, நம்ம கொஞ்சம் வந்து விடலாமா எல்லாத்தையும்னு நினைக்க மாட்டீங்களா? எப்போவுமே அந்த மைண்டில் வராது. ஐ மஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ், ஐ மஸ்ட் டூ, பிகாஸ் யூஆர் டேக்கிங் ஆன் அ ஒர்க். பண்ணி தான் முடிக்கணுமே அந்த வேலை. யூ கான்ட் half way leave it and go. Though my daughter every day tells me, leave it, you can't do it. I'm a multitasker basically. So the other day she's telling me, do you know multitaskers ki enna? And they get Alzheimer's also. Who cares? So I get Alzheimer's, I get it, no, who's bothered? But I can't give up like that halfway. See, I have an NGO called Roshni. Okay, and ரொம்ப வருஷமா இருக்காது. ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. அந்த என்ஜிஓவில் கூட நான் நிறைய ஐவ் டன், ஐ ஃபவுண்டட் இட். ஸோ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஐவ் டன் தேர். வி ஹேவ் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட், ப்ரோ போனோ லிட்டிகேஷன், எல்லாத்துக்கும் பண்ணி கொடுப்பேன். தென் பெண்களுக்காகவே. பெண்களுக்கு. No, some men also come. But basically I sit at home also and remote control. But we have some wonderful teachers. We bought some land and it is done very well for itself. Yes, I'm very, very proud that my children have done well. And so we got this group from Somerville, Oxford in the 1 year. Like an exchange thing. They came and they don't know much. They taught them some stuff, songs and all. So when they went back, English la. So when they went back, I said, Sari, one day I just said, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், when we grow up, what we are going to do, where are we going to go and study, you know? Somerville, all around they shouted Somerville. Kids who don't know any English, don't know that name Somerville, because that Akka said that you can come to Somerville if you study well, which I felt very good, you know, that see how they listen. So and the ambition, ரொம்ப இருக்கு அந்த பசங்க, little kids, you know. My dream is to live and see that Islamic law is straightened out. அது ரொம்ப, people of course accuse me, you're a BJP, நீ praise பண்ணுற. I said no, when good is done, good is done. You have to appreciate that. But நான் வந்து இப்போது பேசலன்னு யாருக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்போ நான் இந்த யூடியூப்பில் பேசுகிறேன், அப்போ தான் அந்த மெசேஜ் போகும் that there is somebody who wants to not change, who wants to correct that law. Because இந்த ஹோலி புக்குன்னு சொல்கிற இந்த நேரத்தில் ரமதானுக்கு உங்களுடைய ஸ்பெஷல் மெசேஜ் மேம் என்ன? நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன நீங்கள் மெசேஜ் படி உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள், நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? what that month teaches us it, pray longer and pray with a clear mind, with nothing else but that prayer. And you know, why are you powerful? Because God has given the power. We are not powerful because somebody told us the power in the power la vana. God said, I want to make you powerful. நீங்க வந்து நிறைய வேலை பண்ணுறீங்க, so more power to you சொல்கிறோம் இல்லையா? So if we follow that in that month, no. ரெண்டாவது சேரிட்டி எல்லாம் நிறைய கொடு சொல்கிறாரு. எப்போவுமே கொடுக்குறேன், பட் அந்த மாதம் எக்ஸ்ட்ரா. அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் நாட் ஜஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ், எல்லாத்துக்கு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தானே. வாட் த ஹெல், இஃப் இஸ் ஹங்க்ரி ஐ கான்ட் ஈட். ஐ திங்க் விமென் வந்து சடனாக இவால்வ் ஆகிறாங்கல்ல. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வேலை கேட்டால் ஐ குட் நெவர் டூ தட். இன்டர்வியூவிங் அண்ட் ரன்னிங், மை காட், தட்ஸ் சம்திங் கிரேட். சி யூ ஆர் டேக்கிங் த மெசேஜ். நான் என்ன பண்ணுறேன் முஷா, நான் வெறும் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன், நீங்கள் தான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தான் அந்த மெசேஜ் எடுத்துன்னு போகிறீங்க.
what I'm telling you about this Ramadan and all, you are taking. நான் சும்மா உங்ககிட்ட பேசிடுறேன் அவ்வளோதான். பட் தட்ஸ் அ பிக் திங் தட் யூ வில் டேக் தட் மெசேஜ் அண்ட் யூ ஆர் த பிக்கஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் விமனுக்கு. நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன மேம் என்ன புகழறீங்க நீங்கள்? அதாவது மேம் வந்து நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க? ஐ எம் வெரி ப்ரவுட். அவ்வளோ பிளெயின் அண்ட் இவ்வளோ நகைச்சுவை உணர்ச்சி அதுக்கு நடுவில் எவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் நான் சமையலை முடிச்சுட்டு வாசலில் உட்காந்து அந்த மாதிரி அவங்க எவ்வளோ அழகான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. நிஜமாகவே வந்து இவங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அப்போல்லாம் நான் அவங்க பார்த்துருக்கேன். அப்போ அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை. அரசியலில் தாண்டி வந்து நிறைய விஷயங்கள் சாதிச்சது பெருசு இல்லை. அந்த ஸ்பிரிட்டை இப்போவும் அவங்க வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதுக்காக தான் பூர்ணசக்தி இஸ் வெரி கிரேட்ஃபுல் that she came to our sets today. Thank you very much for inviting me. Ma'am, it's a pleasure. நன்றி. கட்டாயமா நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. அப்பதான் பூர்ணசக்தி வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும்.